Hi all, welcome to the Career Coach. As part of Target TSPSC 2022, today we came forward with another topic from the geography, that is seaports in India. Right. So as we know, there are number of seaports in India, but the in exam point of view, there are few ports which are very important. Those are 13 seaports in India. Today in this video, we will cover all 13 seaports in India, which are there in the east side of India as well as the west side of India. Then the different types of questions, how in the examination it will be asked right from the point of view group 1, group 2, group 3, group 4. And for these 13 seaports, I will give an trick how to remember the 13 seaports which are located in India in the east side as well as the west side. So by end of this video, I will say that trick. Before going into the trick, let's start the video and learn this important seaports. Right. So the first one, the Kandla seaport. So the Kandla seaport, it is located in the Gujarat, and it is the oldest seaport. So the Kandla port is the oldest port, and so it is like 90 kilometers away from the Ran of Kutch, right? And it is India partition time, so it is constructed the Kandla port, and it is a biggest container port. So at the India Pakistan partition time, so this port has been developed in the 1950, and the speciality of this port is it exports majority of granary. So it exports a majority of granary, and it exports what are the products like petroleum, heavy machinery, salt, textiles, and the chemicals. So from this port, the high productivity will come from the export of grains. Next, the second one is Mumbai. So in Maharashtra, so in Gujarat, we completed one port, that is Kandla. Now, if you come to the Maharashtra state, there are two important ports. That is, one is Mumbai port. The second one is Nhava Sheva port. So first we will complete the Mumbai port. So this Mumbai port is the largest port in India in terms of size and the traffic, and it is situated as a natural harbor, and in this port the 20% of the foreign trade will take place in the Mumbai port itself, and so it is also like referred as first container terminal. In our examination manaki direct question ila adiga cheyindante what is the first container terminal. So options lo the answer would be Mumbai port, and here the exports and imports will take place related to the manganese, crude, petroleum oil, textiles, tobacco, liquid chemicals, leather, and heavy machineries. So in Mumbai port lo there are four jetties. So what these jetties will do is it controls the import and export. It controls the import and export. Right. The second one is what in Maharashtra, that is Nhava Sheva port. So it is also known as, so mana question adagachu. So the Nhava Sheva port is also known as what? So it is Jawahar Nehru Port Trust, and it is the busiest port. ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ యాన్యువల్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ 5.05 million tons of exports and imports will take place, and it is the busiest port in India, right? And it is also known as king port across Arabian Sea. ఇది చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ విల్ మిస్. మనకి క్వశ్చన్ చాలా టఫ్ వస్తే ఇదానే అని అడుగుతారు. సో విచ్ పోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కింగ్ పోర్ట్ అక్రాస్ అరేబియన్ సీ? So the answer is Nhava Sheva port, and ఇది ఓవరాల్ మన ఇండియాలో 56% ఆఫ్ ఇండియన్ కంటైనర్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి దేర్. And the speciality of this Nhava Sheva port is, so it is listed in world's top 30 seaports. Okay, and here there are four terminals, means the three terminals are constructed, the fourth terminal is under construction. Right. So the next port comes to in Goa chusukunte we have Mormugaon port. Okay, this is the fourth port in the west side. So this port majorly exports iron ore,
and this port specialities is what is it is a tourist destination. So what is a tourist destination and question మనకు అడగచ్చు. That is Marmugao port and it is located at దీని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ చూసుకుంటే that is Alto Destero. So it is there in Alto Destero at Goa and speciality into it is a tourist destination as well as it is a peaceful and the calm port. See మనకి క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగచ్చు. సో వాట్ ఈస్ అ పీస్ఫుల్ అండ్ కామ్ పోర్ట్ అని చూసుకుంటే దట్ ఈస్ మార్ముగావ్ పోర్ట్ అండ్ వేర్ ఈస్ మార్ముగావ్ పోర్ట్ లొకేటెడ్ అని అడిగితే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆల్టో డెస్టరో. ఓకే అండ్ ఈ కోర్ట్ ఎక్కువ పాపులారిటీ ఎలా వచ్చిందంటే సో దేర్ ఈజ్ అన్ రైల్వే కొంకన్ రైల్వే. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ కొంకన్ రైల్వే ఇట్ అచీవ్ ద popularity, it received the popularity. And what are the imports and exports which is done in these ports? Those are iron ore, coconuts, manganese, cotton and nuts. Cotton and nuts, right? Now comes to the Karnataka state. So the Karnataka state, so this is the fifth port in the west side. So it is located at where? It is located at Panambur. So what is the speciality anante? So here, so if you take this border, so the Karnataka, so this new Mangalore port will be there and it is a confluence of what he means. This is a Gurupura river. So it is what? It is a Gurupura river which confluences with Arabian Sea. Manaki question adagachu. So which river is confluences with Arabian Sea at the port New Mangaluru port and the river is what? Gurupura river and a port anante New Mangaluru port which sea anante Arabian Sea. So okkadani the three different ways lo manaki question adige chances ఉంటాయి. And earliest లో it is ఈ port ఏంటంటే it accommodates only the little boats but after that you know the developments has taken place and big shipments also here it is available and it majorly imports and exports tea, coffee, oil, fish, rubber, crude oil and fertilizers, right? So the next one is what is Cochin port. So the Cochin port ipu manaki west side lo this is the sixth port is what? Cochin port. This Cochin port is established in 1928 and what is the speciality anante speciality plus as well manaki important question manaki adagachu entante which port is located or situated in the islands anante that is the answer is Cochin port. Island ante తెలిసి సరిపోదు. వాట్ ఆర్ ద ఐలాండ్స్ అనేటిది మనకి రిమెంబర్ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఐలాండ్స్ అంటే ఏంటిది? వెల్లింగ్టన్ ఐలాండ్ అండ్ వల్లార్పడం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ వేర్ ద కొచ్చిన్ పోర్ట్ is situated and there are the two different navigation channels. So what are these is ఎర్నాకుళం కెనాల్ అండ్ మట్టాంచెరి కెనాల్. సో మనకి ఈ కొచ్చిన్ పోర్ట్లో ఒక 4-5 డిఫరెంట్ వేస్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక చూసుకుంటే దట్ ఈస్ కాఫీ, స్పైసెస్, టీ, ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ మినరల్ ఆయిల్. సో విత్ దిస్ మనం ఏం చేసాం, మన వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న సో టోటల్ కాండ్లా పోర్ట్, ముంబై పోర్ట్, జవహర్ పోర్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ మార్ముగావ్ పోర్ట్, next New Mangalore port and Cochin port. So in this way we covered 6 from the west side. Now we will be entering into the east coast of India, right? So in the east coast of India we will see the thing. Now in the Chennai, so in this Chennai part we have the 3 important ports. The first one is what? Tuticorin post. So the Tuticorin post anundi but here different name undi. Yes, that is the thing. Tuticorin post is also known as what? That is Vio Chidambaran Nagar port. Manaki question kuda adige chances unnai. So here what's the speciality ante ikkada enti 4 largest terminals manaki ikkada available lo unnai. So what is that? 4 largest terminals here there in the Tuticorin post. And major ga imports and exports em jarugutundi ante cooking oil aina, salt, grain, petroleum and coal. Right, in Chennai it is the first. Now in Chennai the second port ఏంటంటే Chennai port and this port is the third biggest port in India. Okay, and దీన్ని oldest port కూడా అంటారు. సో ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే 1881లో. Now ఇక్కడ మనకి 2 టర్మినల్స్ ఉంటాయి.
ఫస్ట్ టర్మినల్ మనకి 1983లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది. సెకండ్ టర్మినల్ మనకి 2009లో జరిగింది. అండ్ మనకి క్వశ్చన్ చాలా టఫ్గా అడిగితే ఎగ్జామ్లో మనం ఎలా అడగచ్చు అంటే, ద సెకండ్ కంటైనర్ టర్మినల్ ఇన్ ద చెన్నై పోర్ట్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండర్ ద, లైక్ ఎవరి లిమిటెడ్ ఏ కంపెనీ ద్వారా అని అనుకుంటే, సో ద ఆన్సర్ కనుక చూసుకుంటే దట్ ఈస్ పిఎస్ఏ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్. సో పిఎస్ఏ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్. సో by they constructed the second terminal in 2009, right? Now in చెన్నైలోనే ద థర్డ్ పోర్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చూసుకుంటే ఎన్నోర్ పోర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్, ఇది ఎవరు చేశారు అంటే కామరాజర్ పోర్ట్ లిమిటెడ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి చాలా ఎక్కువ మందికి ఆస్పిరెంట్స్కి తెలియని క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ కార్పొరేట్ సీ పోర్ట్. ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ కార్పొరేట్ సీ పోర్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ కార్పొరేట్ సీ పోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ కార్పొరేట్ అన్నప్పుడు సో డెఫినెట్లీ పబ్లిక్ అనేవాళ్ళు, పబ్లిక్ కంపెనీ అనేటిది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ కంపెనీ, బట్ హియర్ ద గవర్నమెంట్ stake is 68%. The leftover stake is how much? 32. This 32% is a private. Okay, and it is 24 kilometers మనకి away from the చెన్నై ఉంటుంది. అండ్ ఈ యొక్క పోర్ట్ అనేటిది రోడ్వేస్కి, రైల్వేస్కి చాలా ఈజీ కనెక్షన్లో ఇట్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో మనము 3 చదువుకున్నాం చెన్నైలో. ఇప్పుడు ఈస్ట్ సైడ్ ద ఫోర్త్ చూసుకుంటే విశాఖపట్నం పోర్ట్. It is also known as what? It is also known as a Vizag port, and it is the oldest shipyard. So which is the oldest shipyard ante the answer would be the Visakhapatnam port, and it eppudu establish ayindante 1933 lo. So ikkada manaki 3 harbors untayi. So what are the 3 harbors ante enti ante outer, then inner, tarvata manaki fishing harbor. ఓకే, అండ్ మేజర్గా ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏం జరుగుతాయి అంటే ఓర్, అల్యూమినియా, ఆయిల్, పెల్లెట్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ విచ్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద విశాఖపట్నం పోర్ట్. నెక్స్ట్ ద ఫిఫ్త్ వన్ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ పారాదీప్ పోర్ట్. ఇది మనకి ఒడిశా స్టేట్లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పోర్ట్. అంటే మొత్తం ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పోర్ట్. అండ్ దీని పోర్ట్ ఏంటంటే ఇది వెదర్ పోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏం మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ జరుగుతాయి, ఐరన్ ఓర్, కోల్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ డ్రై కార్గోస్ విచ్ విల్ బి టేక్ ప్లేస్. అండ్ ఇక్కడ మనకి గుర్తుందో లేదు, గురుపురా రివర్ మనకి వెస్ట్ సైడ్లో అని నేను చెప్పాను. ఓకే, అది మనకి ఎక్కడ ఉంది? కర్ణాటకలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనకి ఈ ఒడిశాలో ఈ పారాదీప్ కూడా మనకి ఏ రివర్ తోటి ఉంది అని అంటే మహానది రివర్. So which river confluences is Mahanadi river, port is Paradip port, and a ocean అంటే ఏంటిది? బే ఆఫ్ బెంగాల్ తోటి. ఓకే, అండ్ ఇది సెకండ్ 5-year ప్లాన్ టైం పీరియడ్లో మనకి ఈ పోర్ట్ అనేటిది డెవలప్ అయింది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కోల్కతా పోర్ట్. సో ఈ కోల్కతా పోర్ట్లని మనకి 2 ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్. కోల్కతా పోర్ట్ అండ్ హాల్దియా పోర్ట్, 6, 7, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ద 4th బిజియెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, ఇది మనకి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఏంటిది? గేట్వే ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అని ఏంటంటామంటే కోల్కతా పోర్ట్. అండ్ మేజర్గా సో మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్కి మేజర్గా వెళ్తుందంటే ఆస్ట్రేలియా యాజ్ వెల్ యాజ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. And in Kolkata port we have the 2 dock systems, the one is Haldia dock and the Kolkata dock, and it is a natural river port. And major ga imports and exports em jarugutunayi ante manaki jute aina, iron ore, copper, steel, leather, coal, tea, ilanti mali heavy machinery, fertilizers, paper, chemical products, crude oils, which are the major imports and exports which take place in the Kolkata port, right? So total ga manamu 12 chadukunnam. And what about the 13th one? 13th వన్ కనుక చూసుకుంటే దట్ ఈస్ పోర్ట్ బ్లేయర్ పోర్ట్. ఇది మనం అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో మనకి ఈ పోర్ట్ బ్లేయర్ పోర్ట్ అనేటిది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ పోర్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద యంగెస్ట్ పోర్ట్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటిది? పోర్ట్ బ్లేయర్ పోర్ట్. ఓకే, అండ్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏంటిది? ఒఫీషియల్లీ షిప్పింగ్ అండ్ కార్గో పోర్ట్. సో దీన్ని మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేశారు.
Okay, and this port is a connection between what? This port is a connection between the Bay of Bengal and the Andaman Sea. ఓకే, సో టోటల్గా 13 ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఒకటి మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అయిపోయింది, దెన్ వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చదువుకున్నాం, దెన్ 1 అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో టోటల్గా 13 ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ ఇస్ డన్. రైట్, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 13 పోర్ట్స్ని మనం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? రైట్, దే రీజన్ నేను మీకు వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఐ విల్ టెల్ ద ట్రిక్. రైట్, సో నౌ వీ విల్ కమ్ టు ద ట్రిక్. రైట్, సో తెలుగు అందరికి మనకి తెలుగు తెలిసిన లాంగ్వేజే. లైక్ ఈస్ట్ కోస్ట్లో చూసుకుంటే ఈ పోర్ట్స్ని మనం ఎలా రిమెంబర్ చూసుకోవాలి? నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తా చూడండి. టీవీ ఇవ్వండి ప్లీజ్, హాయిగా కోల్కతా పోయి చూసుకుంటా. టీవీ ఇవ్వండి ప్లీజ్, హాయిగా కోల్కతా పోయి చూసుకుంటా అంటే చూడండి ఇక. సో మనకి ఎలా ఉంది? టీ ట్యుటికోరన్, ఓకే, ఈ ఎన్నోర్, ఓకే, పి పారాదీప్, రైట్, అండ్ కోల్కతా, వి నో ద కోల్కతా. నెక్స్ట్ చెన్నై, అండ్ ఇక్కడ టీవీ ఉంది కదా, సో టీవీ అనేటిది మెయిన్ అసెట్ కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ వాట్ ట్యుటికోరన్ అండ్ విశాఖపట్నం ఫస్ట్ సెట్. ఓకే, ఈ అంటే ఏంటిది? ఏనోర్, 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పి ఈజ్ పారాదీప్. ఓకే, నెక్స్ట్ కోల్కతా is a main center, then is what? చూసుకుంటా, that is what? Chennai. So this is a trick to remember the east coast ports. The next one is what? ఇప్పుడు వెస్ట్ సైడ్, మనం వెస్ట్ సైడ్ వస్తే వాట్ ఈస్ ద ట్రిక్? ఏంటిది? కోమాలో ఉన్న మనిషి జనాల మధ్య కనబడితే, ఇట్స్ అన్ షాకింగ్ న్యూస్ కదా, కోమాలో ఉన్నవాడు జనాలకి ఎట్లా వస్తాడు? బట్ దట్ ఈస్ అవర్ ట్రిక్. అదేంటిది? కే ఈస్ కాండ్లా, ఓకే, ఎం అని చూసుకుంటే యూ హ్యావ్ ద ముంబై అండ్ రైట్. సో జే చూసుకుంటే జేఎన్టీయు, జేఎన్పిటి. అంటే మనకి ముంబైలోనే 2 డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్, ముంబై అండ్ జోహార్ పోర్ట్. రైట్, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎమ్మిట్ వాట్? మోర్ముగావ్, అండ్ ఇన్ ది సిమిలర్ వే వీ హ్యావ్ అనదర్ ఈజ్ Mangaluru. Then the K that stands for the Kochi. So these are the trick which we use for the west post and the east ports. Right, in the similar manaki port Blair undi which is there at Andaman and Nicobar Islands. So apart from these 13 important ports, there are some other few ports, but these are not important in our exam point of view. But for you is a small look what are the different ports which is there here. In Gujarat we have these many ports, and in Maharashtra, Karnataka, as well Andhra Pradesh, Tamil Nadu. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ట్రిక్ అయిపోయింది, 13 పోర్ట్స్ చదువుకున్నాం. నౌ వి విల్ గో ఇన్ టు ద ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ డిఫరెంట్ మనకు ఒక 100+ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ పింగ్ ఇన్ టు ద వాట్సాప్ నెంబర్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అన్ పీడిఎఫ్. సో లెట్స్ డిస్కస్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద బిజియెస్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా? నేను మీకు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే అన్ని పాయింట్స్కి స్ట్రెస్ చేశా. సో ద బిజియెస్ట్ పోర్ట్ కనుక చూసుకుంటే దట్ ఈస్ నావా సేవా పోర్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ద కాండ్లా పోర్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్. సో ఇది మనం ఫస్ట్ టైం మనం చదువుకున్నాం. కాండ్లా పోర్ట్ మనకి ఎక్కడ ఉంది? గుజరాత్లో ఉంది. ద థర్డ్ కనుక చూసుకుంటే ద లార్జెస్ట్ పోర్ట్ బై సైజ్, మనకి లార్జెస్ట్ ఏరియా బై సైజ్లో నేను మీకు చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను, ఆన్సర్ ఈజ్ ద ముంబై పోర్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? ద ముంబై పోర్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విచ్ పోర్ట్? సో మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏమేమి అడగచ్చు? లైక్ ఓల్డెస్ట్ పోర్ట్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పోర్ట్? ఏంటిది? కాండ్లా పోర్ట్. ఓకే, ద ఓల్డెస్ట్ పోర్ట్ మనకి కాండ్లా పోర్ట్. ద నెక్స్ట్ వన్, అండ్ దిస్ కాండ్లా పోర్ట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ వాట్? కాండ్లా పోర్ట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ వాట్? నేను మీకు ముందే చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేమస్? మనకి ఇక్కడ గ్రీనరీస్ జరుగుతాయి. సో వాట్ ఈస్ దట్? గ్రీనరీస్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి? కంటైనర్ టర్మినల్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ముంబైలో ఉంది. అండ్ కింగ్ పోర్ట్ అక్రాస్ అరేబియన్ సీ దేన్ని అంటారు? దట్ ఈస్ నావా సేవా. ఇంకెలా అడగచ్చు మనకి? గురుపురా రివర్ ఏ పోర్ట్కి లింక్ అయి ఉంది? మ్యాంగళూరుకి. మహానది రివర్ పారాదీప్కి ఉంది మనకి ఈస్ట్లో వెస్ట్లో. అండ్ ట్యుటికోరన్ పోర్ట్కి ఇంకొక పేరేంది? వియో చిదంబరం పోర్ట్. అండ్ ఓల్డెస్ట్ షిప్ యార్డ్ దేన్ని అంటాం? వైజాగ్ని అంటాం.
అలాగే సో ఇట్లా డిఫరెంట్ వేస్లో మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇవన్నీ మన దగ్గర పీడిఎఫ్లో ఉన్నాయి. మీరు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే పింగ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ దట్ పీడిఎఫ్, రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్వీన్ ఆఫ్ అరేబియన్ సీ దేన్ని అంటారు? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ అ కొచ్చి పోర్ట్, రైట్. సో ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, రైట్. సో వి కెరీర్ కోచ్ మేము లైక్ ఆన్లైన్లో కాకుండా ఆఫ్లైన్లో ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్లో మన లైక్ కెరీర్ కోచ్ అనేటిది హనంకొండలో ఉంది. ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ కాల్ ద కాంటాక్ట్ నెంబర్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్, సీపోర్ట్ రిలేటెడ్ కావాలనుకున్నా యూ కెన్ పింగ్ ఇన్ టు దట్ నెంబర్. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.